ප්‍රශ්න අහමු නේද? හොඳයි හොඳයි. බන්තේ පැරණි වීඩියෝ එක කතා කරලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් සඳහන් කරා ආගමක් හැදෙන්නේ බය නිසා දර්ශනයක් හැදෙන්නේ සැකය නිසා ඒ බය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන් විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා ආගම් වලට යොමු කරන ආගම් වෙනුවෙන් යොමු කරන භක්තියයි අතර බුදුදහම පිළිබඳ අපිට තියෙන ශ්‍රද්ධාව අතර වෙනස මොනවාද? අපේ බුද්ධ ආගමේද බුද්ධ ධර්මයේද වෙනසක් ආම්ල ගැන ආම්ල කතා කරලා තියෙනවා කලින්. ඉතින් භක්ති ගී තියෙනවා ආගමවල භක්තියයි ශ්‍රද්ධාව අනුව. හැබැයි ඒක අර බයයි සැකය දර්ශනයයි ආගම වලට සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක කවුරුද වගේ? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නේද? So, Yeah, if I understand, so Lokham do not only in one talk. This Lokham says this quite often, that the religions are based on fear and philosophy based on doubts or skepticism. So, so if I understood correctly, Viren also asked if Lokham can talk a little bit about this fear, especially what is meant by the fear that is that the religions based on. And now we have this word saddha, which is translated as confidence and faith, and in other religions they have something also called faith, but in Lokham usually uses the word bhakti, which is like translated as devotion, but we have to take them in quotation marks because we don't have proper really matching words, but they seem like same things. So what is the difference between the saddha that is there within the Buddha Dhamma and what something like that in the religions? ඉතින් මේ බුදුදහමේ මේ ආගම් පැත්තක් තියෙනවා ටිකක්. දර්ශන පැත්තක් තියෙනවා. So in the Buddha's Dhamma, there is a side to it that is like a kind of religious side, and there is a kind of philosophical side in Dhamma also. දැන් මේ පොඩි ළමයි So if you consider small kids, පෙරහැරවල් යනවා. so they go to these processions අර මල් පූජා කරනවා. and do the offerings of flowers ගාථා කියනවා. and say just different stanzas as like honoring or ඔය ආගම් පැත්ත ගොඩක් තියෙනවා. so this is there are many kind of religious facets to the Buddha's Dhamma. ඔව්. දර්ශන පැත්තක් තියෙනවා. And likewise there is like a kind of philosophical sides to the Buddha's Dhamma. හොඳම දර්ශන පැත්ත තියෙන්නේ බුදුදහමේ තමයි. So the really good like high quality kind of philosophy if you want is the one that you can find within the philosophical side of the Dhamma. ඒවෙන් ආපු අය තමයි ඔය දැන් ඔය මනෝවිද්‍යාඥයෝ චින්තකයෝ කියන්නේ ඒවෙන් කොපි කරලා මේ අපේ බුදුදහමේ තියෙන මේ මනෝවිද්‍යාත්මක පැත්තේ මේ බිඳුවක් දෙකක් අරන් දන්නේවා. ඉතින් ලොකුවට පොත් කියලා මහා දාර්ශනිකයෝ වශයෙන් කියන බුදුහාමුදුරන්ට පස්සේ දාර්ශනිකයෝ ඇති වෙලා නැහැ ලංකාවේ ලෝකෙ. ලෝකෙ දාර්ශනිකයෝ ඇති වෙලා නැහැ. බුදුහාමුදුරෝ දැන් ඔය ඉන්නවනේ මේගොල්ලෝ මැරිලානේ කවුරුත් නැහැනේ. ඊට පස්සේ ලොකු දාර්ශනිකයෝ කවුරුත් අතාරගෙන නැහැ. දැන් ඒ ස්වාමී දාරුවෝ උන්වහන්සේ දර්ශනය මොහොමඩ් තුමාගේ දර්ශනය ඒව යන්නාව දර්ශන ගැන නිකන් නෑ කියන්න නිකන් ඒවෙන් කොපි කරගන්නව තමයි කියන්න තියෙන්නේ. So Lokham said now it was a bit long, so I will try to remember everything. So it was something like this. The like psychology and that side that is connected with philosophy that has been very often
taken from the Buddha's teachings, the philosophical parts of Buddha's teachings and parts about the mind. Solo says, but usually they take like 1 or 2 drops and make them into something big, because they don't have the full understanding. So like they like take small thing and manage to blow it really. And actually after the Buddha there was nobody that gave the proper kind of philosophical teachings too much, because there were like teachers and philosophers after the Buddha, but they could not match the Buddha's understanding really. මොන දහමක්වත් නැහැනේ බුදු සිතයි චෛතසිකයි කියලා වෙන් කරලා මේක මේ කොටස් දෙකක් කියලා මොන එකක්වත් නැහැනේ So, ඒවැ නැහැ so in like in Buddha's teachings there is this division with on like mind and mind concomitance. So that one, even this basic thing is not there in many things, like the systems that are available in the Western philosophy and so on. They don't do, and they don't even manage to do that much. ඔව් ඉතින් ඒවැන් දැන් අපිට උනත් ඉතින් හදාගෙන කියන්න පුළුවන් එකේ කියලා දැන් අපිට Oh, දැන් සිත ගැන කියලා තියෙන බුදුන් oh, දිත්තත්තු එකක් ඔව්. එහෙම කියලා තියෙනවා oh. චෛතසික 52ක් කියලා තියෙනවා දැන් ඉතින් අපිට ඒවෙන් අරගෙන අපිට මොන හරි හදාගන්න කියන්න පුළුවන් Ah, so now if we take what we know of the Buddha's Dhamma, so like if you take this like the Abhidhamma classifications are very clear, so there are that many like there are altogether 52 different mind concomitants and 89, according to the basic classification, 89 different mind states and so on. So based on that we can ourselves like put together something really. Or if you are asked to explain. එච්චර හොඳ ෆිලොසොෆි නිසා කොහෙවත් ලෝකෙ නැහැ කියලා So, මේ සිත කියන එක Hmm. වර්ග දෙකකට hmm. සිතයි චෛතසිකයි කියලා වර්ග දෙකකට Hmm. ඒ චෛතසිකවල කුසල අකුසල Hmm. කියලා එක පැත්තකට හා ඉතින් ක්‍රියා කියලා ඒකේ So- බෙදලා අරගෙන So with that much clarity and clear-cut classification that is available in the Buddha's Dhamma, nobody in the world was able to match it at all. This like defining and classifying the mind as one thing and mind factors another thing. Then within those you have the wholesome and unwholesome sides and so on, very clearly classified and defined. ඔව් ඉතින් රූප ගැන නම් ඉතින් රූප ගැන ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ බෙදලා තියෙනවනේ So likewise there is a classification of material. ඔව් ඒ බෙදලා තියෙන ගානටත් බෙදන්න බෑනේ So that one also nobody managed to match that. කොහොමද මේ බෙදිච්ච ඒවා අතර තමයි බෙදන්න හම්බෙන්නේ So what, if I understand correctly, it's like what they manage the classifications that the like later on people today science is managing, they are just still parts of what the Buddha already like found out and talked about. ඒ දෙකම මේ බුදුදහම පැත්තට අවශ්‍යයි Ara Agamai Aradas. ඔව් So, but both sides, the kind of religious, let's say, and the philosophical side of Dhamma are necessary for the Buddha's Dhamma. ඔව් ඉතින් අර ඉලක්කය ඉන්නවා මේ දැන් බුදුදහම එක පැත්තක් තමයි අල්ලගන්නේ So there is quite number of people that tend to take only one side of the Buddha's teachings. මේක දහම කියන එක ඉතින් පොඩි දරුවටත් ඕනේ So this Dhamma, so it is something that is good and necessary even for a small child. ඔය ඉතින් මහාචාර්යවරු වගේ එකත් ඕනේ And likewise for a like great professor in a university, it's also something good and necessary. දෙගොල්ලන්ට ඉතින් මේක උපකාර වෙනවා And for both the Dhamma helps. ඔව් ඉතින් දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පොඩි ළමෙක් හම්බෙච්චාම
ඒ පොඩි ළමයාගේ විදිහටනේ. So then, when the Buddha met a small child, he gave talked to the child and associated with the child in a suitable way, like that is like how you associate a small child. ඔව් ලොකු දාර්ශනික අවබෝධයන් So then, although he met very learned people that might be considered like university professors of these days, so when he met people like those, then the interaction was on that level. When he met people like that. ඔව් මේ මම දවල් කිව්ව සූත්‍රය මට මතක නෑ නේ මට උදේ පාඩි සූත්‍රය නෙමෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ වේනකත්ත සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකාය බලන්න කියවල වේකනත්ත. So there is this Vekanassa Sutta from Majjhima Nikaya which talks about this. මට මතක නෑ. Oh, ඒක තමයි වෙන ගුරුවරයාගේ ශිෂ්‍ය කතාව තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ඒක තමයි. ඒක චුට්ටක් කියමුද? So it's if somebody can get the books, දෙවෙනි දැන් මගේ ඔළුව හොඳ නෑ. What comes like again? ඔව්. What comes as is ඔව්. he's kind of engaged his mind with something else or something. ඔව්. මට එකපාරට දැන් එන්නේ නෑ සූත්‍ර වලම. So now I know what he meant. So what he meant, like in the past, like when we came to Sri Lanka with Sunita, so Lokam could like say immediately remember the sutta he wanted and tell us like page sometimes and everything. ඔව් මට ඒක Now these days he has trouble even like sometimes remembering the sutta. දැන් සූත්‍රات මතක නෑ පිටුත් මතක නෑ මොකොත්. Then not only the page but even the like sutta sometimes he can't place it. ඒක තුන්වෙනි ප්‍රාණ පස්සේ අපි කාටද දැන් ධම්මලක්ෂ දාන්න තියෙන්නේ. දැන් සිංහලත් එපේ. අදමිල් මාත්‍යත් නේ. 80, number 80. So it's number 80 in Majjhima Nikaya. Okay. What's the sutta? Vekanassa Sutta. In the English translation is page is Wisdom Publication 663. හා හා හා. So number 80 Majjhima Nikaya to Vekanassa. Thus have I heard, on one occasion the Blessed One was living at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's park. Then the wanderer Vekanassa went to the Blessed One and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he stood at one side and in the Blessed One's presence he uttered this exclamation: "This is the perfect splendor, this is the perfect splendor." But Kachana, why do you say this is the perfect splendor? This is the perfect splendor. What is that perfect splendor? Master Gautama, that splendor is the perfect splendor which is unsurpassed by any other splendor higher or more sublime. But Kachana, what is the splendor that is unsurpassed by any other splendor or higher or more sublime? Master Gautama, that splendor is
the perfect splendor that is unsurpassed by any other splendor higher and more sublime. Kachana, you might continue for a long time in this way, yet you do not indicate what the splendor is. Kachana, there are these 5 chords of sensual pleasure. What 5? Forms cognizable by eye, by the eye, that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and provocative of lust. Sounds, odors, flavors, tangibles, cognizable by the body, that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and provocative of lust. There are these 5 chords of sensual pleasure. Now Kachana, the pleasure and joy that arises dependent on these 5 chords of sensual pleasure are called sensual pleasures. Thus sensual pleasure arises through sensual pleasures. But beyond sensual pleasure, there is a pleasure at the peak of the sensual, and that is declared to be the highest among them. When this was said, Wanderer Vekanasa said, "It is wonderful, Master Gautama, it is marvelous how well that has been expressed by Master Gautama." Thus, sensual pleasure arises through sensual pleasures. But beyond sensual pleasure, there is a pleasure at the peak of the sensual, and that is declared to be the highest among them. Kachana, for you who are of another view, who accept another teaching, who approve of another teaching, who pursue a different training, who follow a different teacher, it is hard to know what sensuality is, or what sensual pleasure is, or what is the pleasure at the peak of the sensual. But those bhikkhus who are arhats, with stains destroyed, who have lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached the true goal, destroyed the fetters of being, and are completely liberated through final knowledge, it is they who would know what sensuality is, what sensual pleasure is, or what the pleasure at the peak of the sensual is. When this was said, the wanderer Vekanasa was angry and displeased, and he reviled, disparaged and censured the Blessed One, saying, "The recluse Gautama will be worsted." He then said to the Blessed One, "So then, there are some recluses and Brahmins who, without knowing the past and without seeing the future, yet claim birth is destroyed, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more coming to any state of being. What they say turns out to be ridiculous. It turns out to be mere words, empty and hollow. If any recluses and Brahmins, without knowing the past and without knowing the future, yet claim birth is destroyed, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more coming to any state of being, they can be reasonably confuted. Rather, let the past be Kachana and let the future be. Let a wise man come, one who is honest and sincere, a man of rectitude. I instruct him, I teach him the Dhamma in such a way that by practicing as instructed, he will soon know and see for himself. Thus, indeed, there rightly comes to be liberation from the bond, that is, from the bond of ignorance. Suppose Kachana, there were a young tender infant lying prone, bound by a stout bonds at the 4 limbs, with the 5th at the neck. And later on, as a result of his growth and the maturing of his faculties, those bonds loosen. Then he would know, I am free, and there would be no more bondage. So too, let a wise man come to me, and so on.
When this was said, the wanderer Vekanasa said to the Blessed One, Magnificent Master Gotama, Magnificent Master Gotama. Master Gotama has made the Dhamma clear and so on. And I go, so then there is the standard thing finishing with, I go to Master Gotama for refuge and to the Dhamma and to the Sangha of Bhikkhus. From today, let the Blessed One remember me as a lay follower who has gone to him for refuge for life. No, yeah, I know that there is this dot dot dot. Because that area is very important. Really? Okay. Okay, so there was at the beginning when they talked about the splendor part. So there were 8 paragraphs. Okay, so I will go back to the thing about the splendor. Do you remember to talk about the splendor at the beginning? Okay, so then this Vaikanasa told the Buddha, Venerable Sir, that splendor is the perfect splendor which is unsurpassed by any other splendor other than the splendor higher or more sublime. You might continue for a long time in this way when you say, Venerable Sir, that splendor is the perfect splendor which is unsurpassed by any other splendor higher or more sublime. Yet you do not indicate what that splendor is. Suppose a man were to say, I am in love with the most beautiful girl in the country. Then people would ask him, good man, what good man, that most beautiful girl in the country with whom you are in love, do you know whether she is from the noble class or Brahmin class or merchant class or the worker class? And he would reply, no. Then they would ask him, good man, that most beautiful girl in this country with whom you are in love, do you know her name and clan? And then he would say no. And then they would ask whether she is tall or short or of middle height. And again, no. Whether she is dark or brown or golden skin? No. What village or town or city she lives in? And again, no. And then they would ask him, good man, do you then love a girl you have never known or seen? And he would reply, yes. Then what do you think, Vekanasa, that being so, would not that man's talk amount to nonsense? Surely, Venerable Sir, that being so, that man's talk would amount to nonsense. But the same way, Vekanasa, you say thus, the splendor is the perfect splendor which is unsurpassed by any other splendor higher or more sublime, yet you do not indicate what that splendor is. Venerable Sir, just as a beautiful beryl gem of purest water, 8-faceted, well cut, lying on red brocade, glows, radiates and shines, of such splendor is the self-surviving, unimpaired after death. What do you think, Vekanasa, this beautiful beryl gem of the purest water and so on? So what shines more, that beryl gem or a glowworm in the thick darkness of the night? Of these two, which gives of the splendor that is more excellent and sublime? The glowworm in the thick of the darkness of the night, Venerable Sir. And what do you think, Vekanasa, this glowworm in the thick of the darkness of the night, or an oil lamp in the thick darkness of the night? Of these two, which gives off the splendor or shine that is more excellent and sublime? The oil lamp, Venerable Sir. And what do you think, Vekanasa, this oil lamp in the thick darkness of the night, or a great bonfire in the thick darkness of the night? Of these two, which gives off the splendor that is more excellent and sublime? The great bonfire, Venerable Sir. And what do you think, Vekanasa, this great bonfire in the thick darkness of the night, or the morning star towards the dawn,
in a clear cloudless sky. Of these two, which gives of splendor that, that is more excellent and sublime? The morning star towards dawn in a clear cloudless sky, Venerable Sir. What do you think, Udayin? The morning star towards dawn in a clear cloudless sky, or the full moon at midnight in a clear cloudless sky on the Uposatha day of the 15th? Of these two, which gives of the splendor that is more excellent and sublime? The full moon at midnight in a clear cloudless sky on the Uposatha day of the 15th, Venerable Sir. What do you think, Vaikanasa? The full moon at midnight in a clear cloudless sky on the Uposatha day of the 15th, or the full disk of the sun at midday in a clear cloudless sky in autumn, in the last month of the rainy season? Of these two, which gives of the splendor that is more excellent and sublime? The full disk of the sun at midday in a clear cloudless sky in autumn, in the last month of the rainy season. Beyond this, Rekanasa, I know of very many gods whose splendor, the radiance of the sun and moon, does not match. Yet I do not say that there is no other splendor higher and more sublime than that splendor. But you, Vekanasa, say of that splendor which is lower and meaner than a glowing worm's, this is the perfect splendor. Yet you do not indicate what that splendor is. අනේ ධම්මලක්කේ දෙක සාරාංශයක් කියන්නකො තින්නේ. දැන් විකනස කියන පරිබ්‍රාජක ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක සතුස්සාමීචි කතා කරලා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කළා. මේ පරම වර්ණය කියලා ප්‍රකාශයක් කළා, උදාහරණයක් පහල කළා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ වේකනස ඔබ මොකද්ද මේ පරම වර්ණය කියන්නේ කියලා. ඒතර වේකනස කියනවා මේ යම් වර්ණයකට වඩා උත්තරීතර වූ ප්‍රණීතතර වූ අනෙකක් නැද්ද? අන්න ඒක තමයි පරම වර්ණය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ යන මොකක්ද ඒ වර්ණය? පරම වර්ණය. එතකොට කියනවා ආයිසරයක් යම් වර්ණයකට වඩා උත්තරීතර ප්‍රණීතතර වර්ණයක් නැද්ද? ආන්නේ වර්ණය තමයි පරම වර්ණය. බුදුරජාණන් කියන ඔහොම කොච්චර කිව්වත් කොහොම කියන්න පුළුවන් ඒ කතා ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් උපමාවකුත් කියනවා. ඒක තරුණයෙක් කියන පුරුෂයෙක් කියනවලු මම මේ රටේ ඉන්න ලස්සනම ගෑනු ළමයාට ප්‍රේම කරනවා කියලා. ඒකට මිනිස්සු අහනවලු ඒ ගෑනු ළමයා මේ කොයි දිශාවේද ඉන්නේ කියලා. එයා කියනවා ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා ඒ ගෑනු ළමයා මේ මොන ගෝත්‍රයේද කියලා. ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ගෑනු ළමයා උසද කොටද ඒකත් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගෑනු ළමයා කළුද සුදුද ඒකත් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සු කියන එතකොට ඉතින් ඔයාගේ කතාව මේ කිසිම පදනමක් නැති කතාවක් නේ කියන නිරර්ථක භාෂිතයක් කියලා මිනිස්සු කියනවා. ඒ වගේම එකනස ඔයාගේ මේ කතාවත් මේ කිසිම අර්ථයක් නැති කතාවක්. ඉතින් එයා ඒක පිළිගත්තට පස්සේ බුදුරජාණන් ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා මේ සුන්දර ජාතිමත් අටස් ඇති වෙරළු මිනක් මණිකක් තියෙනවා. ඒක හොඳට ඔපමට්ටම් කරලා ඒක රත් පළසක උඩ තියලා තියෙන්නේ. ඒක බබලනවා දීප්තිමත් කියලා. මෙබඳු වර්ණයක් තියෙන ආත්මය මරණින් මතු ආරෝග වේ. නැත්නම් මරණින් මතු ඒක සුඛිත මුදිත වෙනවා. මෙබඳු ආත්මයක් තියෙන. ඒ ආත්මය මරණින් මත්තේ සුඛිත වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ අහනවා ඒ අර බබලන ಜಾතිමත් ඒ වෙරළු මිනි යද වඩා බබලන්නේ රැට මේ කලාමැදිරියද වැඩි බබලන්නේ. ඒකට යා කියනවා කලාමැදිරිය තමයි අර ಜಾතිමත් මණිකට වඩා බබලන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ අහනවා මේ
ඒ කලාමැදිරියද වැඩිය බබලන්නේ තෙල් පහනක්ද කියලා. ඒතර ඒකනස කියන තෙල් පහන තමයි කලාමැදිරියට වඩා බබලන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තෙල් පහනද වඩා බබලන්නේ මේ ගිනි කඳක්ද කියලා. එයා කියනවා ගිනි කඳයි වඩා බබලන්නේ පහනට වඩා කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා ඒ ගිනි කඳ වඩා බබලන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ පොයි දවසට හඳත් නෑ තාරක ඖෂධී තාරකාවද වඩා බබලන්නේ. ඒක කියන ඖෂධී තාරකාව වඩා බබලනවා. ඊට පස්සේ අහන ඖෂධී තාරකාවද වඩා බබලන්නේ පොයි දවසේ හඳද කියලා. ඒක කියනවා පොයි දවසේ හඳ ඖෂධී තාරකාවට වඩා බබලනවා. ඊට පස්සේ අහනවා පොයි දවසේ හඳද වඩා බබලන්නේ මේ වර්ෂා ඍතුවේ අන්තිම මාසේ අහසේ වලාකුළු නැති වෙලාවක ඉරද වඩා බබලන්නේ පොයි දවසේ හඳද කියලා. එතකොට එයා කියනවා ඉර තමයි වඩා බබලන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මේ ඉරේ හඳේ එළිය යම් තාක් ඉඳෙනවද ඊටත් එහා ඉන්න දෙවිවරු ගැන මම දන්නවා. හැබැයි මේ යම් වර්ණයකට වඩා උත්තරීතර වූ ප්‍රණීතතර වූ වර්ණයක් තියෙනවා කියලා එහෙම මම ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ කියනවා. එහෙම වුණාට ඔයා මේ කලාමැදිරියටත් වඩා අඩුවෙන් බබලන දීනතර දෙයක් උත්තම වර්ණය පරම වර්ණය කියලා කියනවා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. ඊට පස්සේ ඒ කතාව එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අලුත් කොටසක් එනවා. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මේ කාම ගුණ පහක් තියෙනවා වේකනස. මොනවාද? ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මන වඩන ප්‍රිය ස්වභාව ඇති කාමෝපසංහිත වූ රාගෝත්පත්තියට කරුණු ඇසින් දත් යුතු රූප තියෙනවා, කනින් දත් යුතු ශබ්ද තියෙනවා, නහයෙන් දත් යුතු ගන්ධ සුවඳ තියෙනවා, දිවෙන් දත් යුතු රස තියෙනවා, කයින් දත් යුතු ස්පර්ශ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය පංච කාම ගුණයන් තියෙනවා. ඒ පංච කාම ගුණයන් නිසා යම් සුවයක් සොම්නසක් උපදිනවා නම් ඒක ඒක කාමසුඛය කියලා කියනවා. මේ කාමසුඛයට වඩා නිවන අග්‍ර සුඛයක් කියලා කියනවා. ඊට වඩා උතුම් සුඛයක් කියලා කියනවා. එතකොට එහෙම කිව්වම වේකනස කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒක ආශ්චර්යයි අద్భుතයි. කාමෙන් කාමසුඛය වේ. එහි කාමසුඛයට වඩා කාමග්ග සුඛයක් යයි කියනු ලැබේ. මේ සුභාසිත වේමයි කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ කාමෙන් කාමසුඛය එනවා. ඒ කාමසුඛයට වඩා කාමග්ග සුඛය කියලා එකක් කියනවා කියලා එයා කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් කියනවා මේ අන්‍ය දෘෂ්ටික වූ අන්‍ය ආගමක ඉන්න වෙන දෙයක් රුචි කරන වෙනත් ප්‍රතිපත්තියක යෙදিলা ඉන්න අන්‍ය තීර්ථකයෙකුට මේ කාමයෝ කියන එකවත් කාම සුඛය කියන එකවත් කාමාග්‍ර සුඛය කියන එකවත් මේවා දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අරිහත් වූ සිනාශ්‍රවේක වූ බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය ජීවත් වෙලා ඉවර කලයුත්ත කරපු සියලු කෙලෙස්බර බහා තබූ භව සංයෝජන සිඳපු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු යම් භික්ෂුවක් ඇද්ද ඔහු තමයි කාමයෝ දන්නේ, කාම සුඛය දන්නේ, කාමාග්‍රය කියන මේ කරුණු දන්නේ කියලා. එතකොට වේකනස කියනවා වේකනස නොසතුටු වෙනවා කියන්නේ. කිපෙනවා. කිපිලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්කම රණ්ඩු වෙන්න වගේ බුදුරජාණන්සේ දොස් කියමින් බුදුරජාණන්සේ කියනවා ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ නොදන්නා බවට පමුණුවන ලද වනයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. බුදුරජාණන්සේට මේ බුදුරජාණන්සේ ඔය කාරණාව දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ ලෝක ඇතැම් මහාන පමුණු කෙනෙක් පූර්වාන්තය දන්නේ නැහැ, අපරාන්තය දන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාට ජාතිය ෂේ වුණා, බඹසර වැසුවා, කරන්න තියෙන දේ කළා, තව කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා ප්‍රතිඥා දෙනවා.
ඔවුන්ගේ මේ භාෂිතය හාස්‍යයක් උපදවන ලාමකයි අර්ථ ශූන්‍යයි හිස් කියලා ඒකනස බුදුරජාණන්සේට ගැටෙන ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා යම් මහණු කෙනෙක් පූර්වාන්තය නොදන්නා හෝ අපරාන්තය නොදන්නා හෝ එහෙම පූර්වාන්තයයි අපරාන්තයයි නොදැන ජාතිය ශය කළා බඹසර වැස ඉවර කළා කරන් කියන දේ කළා තවදුරටත් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඔහොම කියනවා නම් ඒ ගැන ඒගොල්ලන්ට සකාරව නිග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. එහෙම උනත් කච්චායන පූර්වාන්තයේ පැත්තකින් තියමු අපරාන්තයේ පැත්තකින් තියමු සටන වූ මායා නැති ඍජු ස්වභාව ඇති නුවණැති පුරුෂයෙක් එනවා නම් මම යාට අනුශාසනා කරනවා මම දහම් දෙසනවා. ඒ අනුශාසනාව ඒ අවවාදයේ අනුව පිළිපදිනවා නම් එයා නොබෝ කලකින් ඒ කියන්නේ ටික කලකින්ම මේ අවිද්‍යාවෙන් මිදිලා තමන්ම දැනගන්නවා තමන්ම දැක ගන්නවා. හරියට කච්චායන උපමාවක් කියනවා මේ බොළඳ උඩුකුරුව ඉන්න ලදරුවෙක් නූලකින් බැඳලා එහෙම නැත්නම් දෙල්ලේ එහෙම නූලකින් බැඳලා තියනවා නම් එයා මේ ලොකු වුණාම එයාගේ ඉන්ද්‍රියන් මේරුවාම ඒ බැඳීම් කැඩෙනවා. නැත්නම් බෙල්ලේ නූලක් බැඳලා තිබ්බොත් ඒ නූල එයා ලොකු වෙනකොට කැඩෙනවා. ඒක කැඩුනා කියලාත් එයා දන්නවා. ඒ වගේ සටන වූ මායා නැති නුවණැති පුරුෂයෙක් එනවා නම් මම එයාට අනුශාසනා කරනවා දහම් දෙසනවා. ඒ අනුව එයා පිළිපදිනවා නම් ටික දවසකින්ම මේ අවිද්‍යා බන්ධන සංඛ්‍යාත බන්ධනෙන් මැනවින් මිදෙනවා. එහෙම මිදුණා කියලා එයාම දැනගන්නවා. මෙහෙම කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වේකනස පරිබ්‍රාජකයා කොහොම සන්තෝෂ වෙලා බුදුරජාණන්සේට දේශනා කරන ප්‍රකාශ කළා. පාද ගෞතමයන් වහන්සේ ඊටාම කාන්තයි ඊටාම හොඳයි මේ යටි කුරු කරලා තිබුණු දෙයක් කුඩු කුරු කළා වගේ වැහිලා තිබුණු දෙයක් වැහුම් ඇරියා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේව අදපටන් මම දිවිහිමියෙන් සරණ යනවා මා උපාසකෙක් වශයෙන් මතක තියාගන්න කියලා. හැබැයි සමාව ගත්තේ සමාව ගත්තේ නෑ. ඒ සූත්‍ර කියනවා. ඉන්ද්‍රේ නෑ. He never told this for like telling the Buddha you don't know and everyone like this. But he became a upasaka. Yeah, but he did not apologize. කමන්නේ ඒක නේද ගියා දුන්නානේ. දැන් මේ වගේ දැන් මේ ලෝකේ ආගම් දර්ශන තියෙනවා. ඒවත් මනුස්සයත් එක විදිහට පිළිකරගෙන. So anyway, so there is this religious thing like side and there is the philosophical side, and depending on the person everybody is getting the thing in a different way. දැන් ඔය ආගමක් නැතුව ඉන්න ඒ වගේ නෙවෙයි දැන් උච්ඡේදවාදයේ තියෙනවා. ඒක ඉතින් කිසිම ඒකට නැති එකක්. So this Uchedavada translated as nihilism, I think we can really call it materialism actually. For them this like let's say spiritual part of things is completely missing. දැන් අනිත් ලෝකේ තියෙන ආගම් මොනවා හරි මේ කර්මඵල විශ්වාසයක කොටස් වශයෙන් දන්නවනේ. Because in most what is called religions, like the normal religions, they have at least small parts of this some version of belief in kammapala, like the fruition of actions like the. ඒ නිසා මේ ආගම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනේ. Because of that it's not good to reject religion. දාන දෙනවා. Because very often they engage in generosity. They have some kind of moral
moral code or like ethics. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් තියෙනවා ඈ. එක එක ආගමවල දර්ශනක් තියෙනවා. So likewise there is like philosophies. ඔව්. ඉතින් දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඉතින් ඒවත් අපිට පිළිත වෙනවා. Okay. දැන් ආගම් පැත්ත Oh. පිළිත වෙනවා. දැන් උපකාර වෙනවා. So let's say the religious kind of, let's say, if we call it religious side, is actually kind of helpful for us. ඔය දර්ශන පැත්තත් අපිට උපකාර වෙනවා. And likewise the philosophical part is assisting or helping. ඒ දහම දැනගන්න. And you, because then you learn the Dhamma. ඔව් දැන් අර මොකක්ද වෙරුළුමිනියක් තිබ්බයි කිව්වා. සත්‍රම් තරක් කැලක් උඩ ඒ කලාම දිවියයි මම ක්‍රමයෙන් මේ ආලෝකයේ කොතෙන්ද වැඩි වෙන තරමට අහනවනේ. So like in this case, this wanderer was forced to say that they think that this kind of shine of the being or something what they consider as the highest is like this kind of shine of this like gem. And then the Buddha took it and from there showed there like even if you consider a glowworm, it's more than that and so on. ඉතින් වචනාකම නැහැ කියලා කියන්නේ. But the Buddha, answering the Buddha did not tell him that it's not of no use. ඔව්. ඒක එක්කෙනාගේ ඥාන දර්ශනයට ගෝචර වෙන ආකාරයට මේක පිළිගන්නේ. So I think what Lokam is trying to say means like the Buddha took where the person was and built on like that from that point onwards. දැන් පෙළක්කෑ පිළි අරගන්නවා. පිළි අරගත්තට දැන් මේ තමුන් අර ගිය මේක තියෙනවනේ. මේක පිළිසක් ඉන්නවා. මේක කට්ට කොටසක් ඉන්නවා. මේ මිනිස්සු අතරම වෙන නිසා මේ එකපාරටම ඒක අතාරින්නේ නැහැ. ඔව්. If I understood correctly, some people accepted the Buddha's teachings, but because they were staying like with others and according to their situation, they actually some of them were even not told not to like stop doing Arakyana or සත්‍යක වගේ අය. or බාවාද. සිහට කිව්වා අර පරණේව නතර කරන්න එපා. So some of these people they became full Buddha's followers, but they were even told to not stop supporting the others, whereas others they like accepted part what the Buddha was saying, but like it took them longer to really convert to the Buddha's teachings. ඔව් දැන් උපාලි සූත්‍රයේ තියෙනවනේ. අනුත්ථ විකාරකං ගාපති කියලා. Upaliya. උපාලිට තියෙනවා කියනවා ඒ කතාව. බෝධි නාථ මනුස්සු මොනක ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සු මේක විමසලා ගන්න කියලා. So this like in Upali Sutta, because Upali was quite famous, well-known person, so the other ascetics, if they managed to catch a person like him, they used to like go around and brag about him, like you see, like this famous person is following us, like it's also. ඉතින් උපාලි ගාපති ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්නවනේ. තේරුම් ගත්ත දැන් යන්න මෙපා කිව්වනේ දීගත පස්සේ. But this in the Upali Sutta, it's kind of, it's in Majjhima Nikaya 54 or 5 or something like that. 56. So in the beginning, because this Upali was a follower of the Niganthas, that is the Jains, and one of their prominent disciples of the Mahavira,
told him because Upali wanted to go and like have a match with the Buddha and defeat him or something. And this chief disciple of Mahavira told him, you should not go there because this ascetic Gautama has this converting magic, and if you go to him, he will like convert you. දැන් මහාවීර එතකොට කියනවා මාව මේක නුවණින් හිතලා කරන්න ඔබ වගේ කෙනෙක් හිතලා මත්තලා කරන්න ඊට පස්සේ කියනවා එහෙම හිතලා මතර කරන්න කිව්වම ඒකට අසතුට වෙනවා ඊට පස්සේ මේ දාන දෙන්න එතකොට ඒගොල්ලන්ට මාව ගන්න ගියාට කමන්නේ මාව ළඟට ආවට මාව අනුගමනය කළාට කමන්නේ ඒ කරපු වැඩි කරන්න තම් So later on then if I am ඕපාන getting බූතු ඒ කියන පරණේව නතර කරන්න එපයි පාපස් so anyway the Upali anyway goes there, meets the Buddha and really converts, but then he used to be supporting the like ascetics following Mahavira and usually this very austere practitioners. So the Buddha asked him, isn't it that you are supporting those? And like the Buddha said, don't stop supporting those. So then the Upali got actually even more pleased with the Buddha because he said, the other teachers, if they converted me, they would tell him, stop supporting the other followers, and you are telling me don't stop that. මේ පුදුම කතාවක් මේක මම අහලා තියෙන මුල් වෙනම වෙනත් ඔය දෙවි වෙනස් කරනවා දෙන්න මේ පාගල මටම දෙන්න කියලා කතාවක් බෞද්ධ උත්තරම එහෙම කියන්නේ ආයතරයක් දැන් ඉතින් බලන්න ඊට පස්සේ දැන් මේ ඉස්සරහා ගේට්ටුව මේ ගිහිල්ලා කරපු වැඩි ගෙදර මුලකාරයා ටික ඉස්සරහා ගේට්ටුව වහන්න කියලා පිටිපස්සේ ගේට්ටුව එකකට අරින්න කියලා ඉස්සරහා ගේට්ටුව Oh, වහන්න කිව්වා නිගන්ට Nigante. නිගන්ට කට්ටියට Huh. මේ පිටිපස්සේ ගේට්ටුව ඒගොල්ලන්ට Oh, අරින්න දෙවනි දානශාලාව oh. දානශාලා දෙකක් තිබෙනවා So it seems then later on, what this Upali did was, before these followers of the Jains, they used to come to the main gate, and there was like a dining hall prepared for them. So after he converted to the Buddha, he prepared another dining hall at the back of the building, and they could go there, but they were not the front gate was reserved for the Buddha's followers. ඉතින් ගියානේ බලන්න මේක ඇත්තක්ද කියලා බලන්න ඉතින් ගියාම ඇත්ත ඉතින් අර දෙවනි ශාලාවට තමයි එකගෙන ගියේ පළවෙනි ශාලාවට එකගෙන ගියේ නෑ ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අන්තිමට උපාලි යන ඔබ කවුදද මෙච්චරම ඉගෙන ගත්තේ බුදුගුණ කියලා අන්තිමට අහන බුදුහාමුදුරුවෝ උපාලිගෙන් Oh, උපාලිඹ කොහොමද මෙච්චර මේවා ඉගෙන ගත්තේ කොයි කාලෙද කොහොමද කියලා Kaudahan. බුදුහාමුදුරුවෝ Then the Buddha. පුත්තගාව බුදුහාමරයි ගුණසි 900ක් කියන ගාථා කියනවා. So there is this Gatha at the end of the Upali Sutta which gives 100? Oh. 100 names. Yes. 100 names like epithets of the Buddha. So that's what happened at the end. ඊට පස්සේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න පැත්තට වැඳගන්න මේවා කිව්වේ ඊට පස්සේ මේවා කියනවා දේවමනේ ගියා So when this Niganta, that is the leader of this Jainism, heard about this, he vomited blood. ඔව් දැන් ඉතින් එපා ගියාද නෙමෙයි Because at the beginning he was told not to go there. මගේ ආත්මතු පරම්පරාවම මේ ආවර්තික මන්ත්‍රය රැවටෙනවා නම් ඒ ආවර්තික මන්ත්‍රය කියනනේ ඒක දැනන ආත්මතු පරම්පරාවම මගේ රටවැසියෝ ජනතාව සාහිත්‍යෝ බ්‍රාහ්මණය ඔක්කොම රැවටුණා කමන්නේ Okay? ආවර්තික මන්ත්‍රයක් තියෙනවා Oh, බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රවට්ට ගන්න මිනිස්සු oh, ඉතින් මේ මන්ත්‍රයට මං විතරක් නෙමෙයි මගේ පරම්පරාව ආත්මතු මව්පිය
පැතිවල සාතිය බ්‍රාහ්මණයෝ රාජ්‍ය බුද්ධය ඕකොම පැහැදුනත් කමන්නේ යාවතික Kauda. Upali? උපාලි කිව්වේ Ah, so also the Upali said කවද්ද කිව්වේ යනකොටද නෑ එදා ඒවල අර අහුනාම. So after the Upadi got converted, he said, if like my family and my lineage and all the Brahmins, anybody, basically anybody, if they get caught into this converting magic of this ascetic Gautama, I don't mind. It's a good thing. සාක්‍ය ඔබ ඔක්කොම දර්ශන කරා ඔව් ඔක්කොම දවටුනක් කමන්නේ කියනවා ඈ Okay, right. ඊට තමයි ගාථා කියන්නේ ඔව් දැන් බලන්න ඔය මේක දැන් මේක මේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ දහම මේ හරියට දහම දැනගත්තොත් සැක නැහැ මොනවත් So anyway, the point here is, if you truly get to know the Dhamma, then you lose any kind of doubt or uncertainty. ඉතින් අපි මේම උපකාර ධර්මයවත් So these two, that is the religious and philosophical side, they are kind of assisting, helpful thing for them. ඔව් ඉතින් ඒ උපකාරයක් කරගන්න නැතුව ඈ මමත් හිතන්න බෑ ඉතින් දහම තනියම දකින්න පුළුවන් කියලා So Lokam says, I think if you like want to get just the Dhamma without those two, Lokam says he even might kind of thinks it's probably not possible then, to get it without going through those other, like the spiritual and philosophical side, without the help of those two. දැන් මේ තුන්ගක් භාවනා කරන්න දෙනවා So people come here mainly for meditation. දහම මොකුත් දන්නේ නැහැ And sometimes they have no knowledge, they don't know Dhamma at all. ඒවා නිකන් අහලා ඉන්නවා So they come having heard like here and there some kind of information. ඔව් ඉතින් අර වෙන එක ඒවා පුරුදු වෙලත් එනවනේ පුරුදු දහම ඒවා නෙමෙයි Oh. මිනත් ඒවත් පුරුදු වෙලා එනවා So they come having practiced maybe some other things. ඒ පුරුදු වලින් නම් මහන්සි වෙන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ දහම කියා දෙන්න බැහැ So Lokam says, if I understand correctly, the teaching the Dhamma is not the issue, it's not the difficult thing. The difficult thing is getting them out of the habits or whatever the practices they have done before. ඒවා ඒ පුරුදු වෙලා තියෙන ආගම් වලින් දර්ශන වලින් So these things, the practices that Lokam do, and they are the things that you usually get used to. One gets used to them through either religious side or the philosophical side. මේ අපි බුදු දහමේදී තේමා කියවා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඒකට හරි අමාරුයි ඉතින් කියා කරගන්න So if those things are very similar or seemingly similar with the Buddha's teachings, then it's even more difficult. ඒක උපකාරයක් කරගන්න මිසක් මේ ගමන යන්න ඉතින් ඒකෙන් නැත්නම් මේ දහම තනියෙන් මේව කරනවායි කියලා කරන්න කියලා මානසික රෝගී මාදාගෙන ඉන්න So the people that try to get only the pure Dhamma without the philosophical and spiritual kind of the religious side very often end up developing some mental issues. මම අර මහත්තයාට අද උදේ කිව්වා වැඩක් නැති This morning I told somebody about some of these things that are not necessary. මේක ඉතින් මේ පිළිතුරු එකක්නේ So this Dhamma is a very pure thing.
ඔය ඉතින් ඒ පිරිසිදු දෙක ඒ පිරිසිදු විදිහටම දාර කිව්වේ මේ පාට දාපුවාම ඒ පාට හැටියට නෙමෙයි මේ දැන් රෙදි කෑල්ලකට හරි මොකකට හරි පාට දානවා නම් හොඳටම රෙදි පිරිසිදු නම් පාට අල්ලනවානේ Vatupama. වත්තුකම දුත්තේ So like in this Lucas it's like in this Vatupama, that's the simile of the cloth, that's Sutta at the beginning of Majjhima Nikaya. There is the simile of like purifying, I think, the mind and the cloth. So when the purification process is finished and the Buddha says, then if you want to dye it, no matter which color you choose, then it absorbs the color very properly. ඔව් එහෙම නැතිවට බලමු කොච්චර ඩයි එක දැම්මත් වැඩන්නේ So if you don't like purify, clean the cloth properly, so no matter how much dye you put in the water, it won't really absorb or work properly. ඉතින් ඉතින් අපි අර අපගත මොනවද මේ ඔය සූත්‍රය කියමු නේද මේ අපගත කාලකම් අපගත කාලකම් ඒකට තියෙන්නේ හොඳටම පාට අල්ලනවා කියලා ඉතින් ඒ වගේ මේක හොඳට මේ අපේ මනසේ මේ දහම අල්ලන ස්වභාවය පිරිසිදු වෙලා තියෙනවා. So we need to get the By mind the- well purified in order to get the Dhamma properly. අරම කලවම් කරගන්න එක එකව කලවම් කරගන්න Without mixing up other things with that. එහෙනම් ඇතිය It should be enough. Everyone's happy. තෙරුවන් සරණයි So may you be protected by the triple gem and well and happy. මේක They cannot. මෙතන